Hi friends, good morning. இது வந்து old question paper video preparation video number 149. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கொஷின் பேப்பரை 2 வீடியோவாக பார்த்துருக்கோம். இது 3வது வீடியோ. இதில் உங்களுக்கு ஆன்சரையும் சொல்லிடுவேன். நீங்கள் எத்தனை மார்க் கரெக்டாக எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் எவ்வளோ தேவை, நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் கோல்டன் பாயிண்ட்ஸு நம்மளோட கிளாஸஸ் வீடியோ நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-250 வீடியோ பக்கத்தில் டோட்டலாக இருக்குது. இதை பார்த்தீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம், டவுட்டே கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மீதி கொஸ்டின்ஸை பார்த்து ஆன்சர்ஸையும் பார்த்துடலாம். 108 தி இன்ட்ராஆப்ரேட்டிவ் ஃபேஸ் பிகின்ஸ் வென். எப்போ வந்து இன்ட்ராஆப்ரேட்டிவ் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது? பேஷண்ட் அரைவ்ஸ் இன் த தியேட்டர் டிபார்ட்மெண்ட். தி பேஷண்ட் லீவ்ஸ் த ரெக்கவரி ரூம். தி பேஷண்ட் அரைவ்ஸ் இன் த ஆப்ரேட்டிங் தியேட்டர். தி சர்ஜன் மேக்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்சிஷன். 109 which of the following nursing intervention is appropriate when IV infusion is infiltrate? ஸோ வெயினை விட்டு வெளியில் ஃப்ளூயிட் போகுது அப்படின்னா, இல்லை இன்ஜெக்ஷன் போகுது அப்படின்னா அதை இன்ஃபில்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுக்கு நர்சிங் இன்டர்வென்ஷன் என்ன? எலிவேட் த சைட், டிஸ்கண்டினியூ த இன்ஃபியூசன், அட்டெம்ப்ட் டு த ஃப்ளஷ் த டியூப், அப்ளை வார்ம்த், மாய்ஸ்ட் கம்ப்ரஸ். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்? கொஸ்டின் நம்பர் 110 கலர் கோடிங் ஃபார் த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு சிலிண்டர். black and white, French blue, grey. Question number 111 a child diagnosed with rheumatic fever will most likely have a history of which of the following? rheumatic fever க்கு காஸ்டிவ் ஆர்கானிசம் என்னன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதை தவிர அவங்களுக்கு என்ன ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னா, a sibling diagnosed with the same disease, a recent streptococcal throat infection, bruising of easily, இன்க்ரீஸ் யூரின் அவுட்புட். ப்ரூசிங் அப்படின்னாலும் என்னன்னு நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 112 த கிளையன் ஹேஸ் பீன் டயக்னோஸ்ட் வித் ஹைப்பர் டென்ஷன். தி ப்ரையாரிட்டி நர்சிங் டயக்னோஸ் வுட் பி ineffective health maintenance, impaired skin integrity, deficit fluid volume, pain. Question number 113 a pregnant woman in the labor 9 cm dilated and wants to push, the nurse should have her pant blow during the contraction, place her leg in the stirrups to facilitate pushing, encourage her to bear down with each contraction, review the pushing technique taught in antenatal clinic. என்ன நம்ம வந்து பண்ணுவோம். Question number 114 during antenatal check the client asks the nurse why menstruation ceases once pregnancy occurs. The nurse's best response would be that this occurs because of the reduction of the secretion of the hormone by ovaries, production of the estrogen progesterone by the ovaries, secretion of the luteinizing hormone produced by the pituitary, secretion of the estrogen hormone produced by the ovaries. ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ருவல் சைக்கிள் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த கொஷினை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம். இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லுங்கள். கொஷின் நம்பர் 115 த கிளையன் ஹூ ஹாஸ் மிஸ்டு 2 menstrual period in complaining of vaginal bleed and one side lower quadrant pain. The nurse suspects that this client has abruptia placenta, ectopic pregnancy, incomplete abortion, a rupture of the Graafian follicle. 113 the nurse observes the client amniotic fluid. The nurse decides that it appears normal because it is clear and dark amber color containing shreds of mucus, milky greenish yellow containing shreds of mucus. ஸோ இதுக்கு ஒவ்வொரு கலருக்கும் என்ன டயக்னோசிஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். கிளியர் almost colorless containing little white specks, cloudy greenish yellow containing little white specks என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். Question number 117 the nurse obtaining a specimen of the clear nasal drainage from the client with head injury, which of the following tests differentiate the mucus and CSF? ரொம்ப important. protein, specific gravity, glucose, microorganism. Then 118
The therapeutic effect of the magnesium sulfate. The therapeutic effect of the magnesium sulfate for the client with preeclampsia would be demonstrated by increased blood pressure, decreased respiratory rate, increased urine output, decreased uterine irritability. 119. During the first trimester, the pregnant woman complains of the frequent nausea and vomiting. The nurse teaches the woman best to reduce by this: eating a pat of butter before rising, eating small but frequent meals, taking small sips of soda bicarbonate mixture, drinking large amount of hot tea until nausea subside. 120. Which of the following complication is associated with tracheostomy tube? Increased cardiac output, acute respiratory distress syndrome ARDS, increased blood pressure, damage to the laryngeal nerve. ரொம்ப important. Question number 121. Most common side effect of ECT என்ன? எலக்ட்ரோகன்வல்சிவ் தெரப்பியோட மோஸ்ட் காமன் சைடு எஃபெக்ட் என்ன? இதோட இண்டிகேஷன், காம்ப்ளிகேஷன் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். Permanent memory loss and brain damage, fractured and dislocated bone, MI and cardiac arrest, temporary loss, memory loss and confusion. Most common என்ன? Body temperature is regulated by hypothalamus, cerebellum, brainstem, cerebrum. அடுத்து 123. Which chemical used to clean the furniture in the hospital? Glutaraldehyde. Glutaraldehyde இன்னொரு பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க? Savlon, betadine, both A and B. Which chemical used in the clean the furniture in the hospital? 124. While cleaning the eye of the patient, what action nurse should follow? Wash hands, clean eye from inner canthus to outer canthus, clean eye from the outer to inner, both A and B. 125. When administering IM injection to a 4 months old child, the best injection site would be vastus lateralis, ventrogluteal, dorsogluteal, deltoid. 126. Now nurse is aware that early indicator of the hypoxia is in unconscious client is cyanosis, increased respiration, hypertension, restlessness. 127. A female client is receiving IV mannitol. An assessment specific safe administration of the said drug is vital signs 4th hourly, waning daily, urine output, level of consciousness 4th hourly. 128. The nurse collects data and begins to develop a trust relationship with the patient in the which step of nursing process? Assessment, planning, implementation, evaluation. 129. Which of the following is the best approach for the nurse to be used in the crisis counseling? Reassuring and stay with the client, passive listening, explore yearly life experience, active with focus on current situation. 130. Which among the following is the common cause of dementia? Dementia of common cause: multi-infarct dementia, hypothyroid dementia, Alzheimer dementia, Lewy body dementia. Which among the following is the common cause of dementia? 131. Naloxone is used to treat overdose of which of the following? Alcohol, opioid, cannabis, cocaine. 132. The client taking lithium carbonate reports vomiting, abdominal pain, diarrhea, blurry vision, tinnitus and tremors. The client taking lithium carbonate reports இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. சீரம் லித்தியம் லெவலை செக் பண்ணால் 2.5 milli equivalent per liter இருக்குது. The nurse interpretate that the level as toxic, normal, slightly above normal, excessively below normal. Question number 133. Which of the following is most important initial care when the chemical burn is suspected? என்ன பண்ணணும் chemical burn? Immediate cover the burn area, excessive flushing with the water 20 to 30 minutes, remove all the dressing for relaxation, provide calm environment to the patient. 133 க்கு என்ன? 134. The ordered dose of omeprazole 40 mg
The available liquid has concentrated in the 20 mg 5 ml in 5 ml. How many liters should be nurse administered? What is the term used to do the high pitched musical sound in the client during the respiratory assessment? So ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். க்ரௌலிங்கா, வீசிங்கா, ஸ்ட்ரைடாடா, சிங்கா. ஸோ இதை தவிர இன்னும் நிறையா சவுண்ட்ஸ் இருக்குது, அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Question number 136. In brain death, all are seen except diabetes insipidus, apnea, constricted people, pulse rate unresponsive to the atropine. 134. Atropine sulfate is contraindicated in all except atropine sulfate யாரில் கொடுக்கக்கூடாது? A client with high blood pressure ஆட்டிருக்கு, a client with bowel obstruction, a client with glaucoma, a client with UTI. 138. The nurse should recognize the fluid shift in the client with burn injury result from the increase in the total volume of circulating whole blood, total volume of intravascular plasma, permeability of capillary walls, permeability of the kidney tubules. 139. A husband comes home after bad day at work and yells at his wife. It is example of which of the following defense mechanism? Rationalization, denial, displacement, repression. 140. A man diagnosed with uremic syndrome has a potential to develop complication. Which among the following complication should nurse anticipate? A man diagnosed with uremic syndrome has a potential to develop complication. ஸோ அந்த சிண்ட்ரோமில் இருக்காங்க. ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் வரப்போகுது. விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் காம்ப்ளிகேஷன் ஷுட் பி நர்ஸ் ஆன்டிசிபேட்? என்ன வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது? ஃப்ளாப்பிங் ஹேண்ட் ட்ரமர்ஸ், எலிவேட்டட் ஹெமட்டோக்ரிட் லெவல், ஹைப்போடென்ஷன், ஹைப்போகலீமியா. ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸை நாங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவாக கொஷினை படித்து ஆன்சர் சொன்னால் நான் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குங்கிறனால சேர்த்து ஒரே வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஃபாஸ்ட்டாக போட்டுறேன், கவலைப்படாதீங்க. விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். இதோட ஆன்சர்ஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல் ஆன்சரோட உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரை சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த கொஷின் பேப்பரை நான் உங்களுக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். தேங்க்யூ.